Hello everyone, welcome back to my channel. I am Sahiti Mohorer. When we talk about mains, one thing that makes all the difference is answer writing. No matter how much you read or how many facts you remember, at the end of the day, it's all about how you put your thoughts in the exam in those limited 3 hours of time. Answer writing is all about structuring your answer and presenting your knowledge in the simplest way to the examiner. When you start writing answers, it feels intimidating. I know. I have been there. Like your handwriting, speed, or whether or not you're writing a perfect answer on day one. But trust me, every step counts. So in today's video, let's sit together and learn the basics of answer writing for UPSC. And to show you in a more practical way, I'll take a question from the recent uh, UPSC Minds GS2 paper and write a live answer. So let's get into the video. E-governance has a built-in bias towards technology and backend integration rather than user-friendly. Examine. So examine ఇది 10 mark question. ఎగ్జామిన్ అంటే దానికి మనం పెద్దగా ఆలోచించాల్సింది ఏం లేదు. జస్ట్ ఇచ్చిన క్వెషన్‌లో మనకు 2 సబ్ హెడింగ్స్ వచ్చేలాగా ఉందా లేదా చూసుకొని డివైడ్ చేసి ఇంట్రో, 2 సబ్ హెడింగ్స్, కంక్లూజన్ అంతే. ఒకవేళ క్వెషన్ నుండి 2 సబ్ హెడింగ్స్ డిరైవ్ చేయడానికి రాకపోతే 1 సబ్ హెడింగ్ ఫ్రమ్ ద క్వెషన్ అండ్ ద అదర్ ఎనీ ఛాలెంజెస్ ఆర్ వే ఫార్వర్డ్ రాస్తాం మనం. ఓకే. కమింగ్ టు ద ఆన్సర్, ఇంట్రో. Just simply write the definition of e-governance. That's the simplest way to introduce an answer. So e-governance is the use of information and communication technology to improve government functions, service delivery, and its interactions with citizens, business, and other government agencies. Simple introduction. Then I'm taking the first subheading from the question itself. Inbuilt bias towards technology and backend integration. First part. Using complex softwares makes the website or portal less user friendly. Okay, I'm just giving an example. Recent glitches in IRCTC website. Then many reports show authentication failures in welfare disbursement schemes. Example, recent issue of Aadhaar authentication failure. Third, after an application is created, maintenance has become a problem.
Example, Coven crash. And then universal language to access the website makes it less user friendly. Example, English only interfaces for many apps. Then lack of interoperability between various platforms. Example, third party payment gateways for government portals. So this is the first subheading. And then second, I'll write a way forward to it. Second one, I'll say, okay, steps to make e-governance user friendly. You can just give suggestions here, or any you can quote any second ARC recommendations. So make sure citizens can access the website from all devices. Example, mobile friendly portals or websites. Then launch applications or websites in local languages. Example, Eastern portal is now available in 22 languages. Then, yeah, collect user centric data and improve on that. Example, uh, through app for address management. Eastern through app. Build dedicated grievance redressal systems to address any technical problems at the root level. For example, Lokwani app from Uttar Pradesh. Then develop a national e-governance enterprise architecture framework. This is given by second ARC. Okay, then you can just conclude. So, to be truly effective, e-governance must shift from being merely tech driven
to be citizen centric, which is essential for the emergence of New India. So, let me discuss the answer with you. First, when you see the question, here the key word is examine. So, you have to believe what is the statement given in the question is true. So, you should not negotiate with the question. And as it is a 10 marker, there is no need to writing the other point of view for this question. Okay, then I just wrote a definition in the introduction, simple definition. And then I took the first subheading directly from the question, inbuilt bias towards technology and backend integration. So with each point, I substantiated each point with an example. If you don't have so many examples, at least make sure you write examples for 3 points minimum. Okay. Then here, I only got one dimension from the question. So for the other dimension, as it is a 10 marker question, I wrote a way forward or something like a suggestions on how to improve e-governance and how to make it more user friendly. You can add so many points in way forward or suggestions, like you can just tell key we can improve on digital literacy, or mm, you can write we can use local softwares to prevent glitch. So you can just write many points in the way forward, but make sure each point in way forward also has an example substantiating the point. Here also, if there is a time crunch or if you don't have so many examples, at least try writing 3 examples. Okay, here I wrote eShram portal or Dhruva app, Lokwani app, and then in the last point I refer to a recommendation from second ARC. You have to make notes from the recommendations of second ARC, and you have to keep it ready. You can use it in governance, you can use it in ethics, and you can also use it in essays. Essays, I don't think so, but you can use it in governance, ethics, and you can use second ARC recommendations to write conclusions also effectively. So here it is a simple conclusion. Again, the first line is taken from the question itself. So I said, to be truly effective, e-governance must shift from being merely tech driven to being citizen centric. Almost this is the question, right? And here I added a new word, like this is a connecting statement which is essential for the emergence of New India. By adding this last line, the conclusion feels complete and it feels optimistic, futuristic. Remember, conclusions should always be either optimistic or futuristic, or you can use sustainable development goals in writing conclusions, so, so that it looks that um, so that it looks more so that it gives more positive impact to our answer. Okay, so this is the 10 marker answer. If we have to write a 15 marker, more or less we have to write 3 subheadings if time permits, and mostly we can get all the 3 subheadings from the question itself. If we don't get 3 subheadings like distinctive subheadings, we can just take 2 from the question and we can write the third subheading as a way forward or as a suggestions to improve on, or like steps to make it better, to make the condition better, and you can just conclude. So in conclusion, you can use quotes
or any good phrases or second ARC recommendations. Mm. This is the broad structure of answer writing. ఇది నేను పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ అని నేను చెప్పను. బట్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ టైమ్ లిమిట్ ఆల్సో. మనం ఒక 10 మార్కర్ రాస్తున్నామంటే హార్డ్లీ 7 మినిట్స్‌లో మనం అటెంప్ట్ చేసేయాలి. అండ్ ఇన్ దట్ 7 మినిట్స్ 20 సెకండ్స్ క్వెషన్ చదివి క్వెషన్‌కి ఏం రాయాలో మనం స్ట్రక్చర్ చేసుకోవాలి వెంటనే. అండ్ దెన్ డైరెక్ట్‌లీ జంప్ ఇంటూ ఇంట్రొడక్షన్ రాయాలి. అండ్ ఇప్పుడు సబ్ హెడ్డింగ్స్ దగ్గర కూడా మళ్ళీ మీరు ఇంకా సబ్ హెడ్డింగ్ ఎంత క్రేజీగా పెట్టాలి అని ఆలోచిస్తే అక్కడ టైం పోతది. సో క్వెషన్ క్వెషన్‌లో ఉన్న సబ్ హెడ్డింగే తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్. ఒకవేళ రాట్లేదు అంటే అప్పుడు మీరు వేరే దానికెళ్ళండి. లేదా ఆల్రెడీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినారు, ఆల్రెడీ మీకొచ్చిన క్వెషన్, అటెంప్ట్ చేసిన క్వెషన్ అంటే మీకు నచ్చిన సబ్ హెడ్డింగ్ పెట్టుకోవచ్చు. అంటే క్వెషన్‌లోది కాకుండా మీరు వేరే సబ్ హెడ్డింగ్ రాయొచ్చు. అండ్ మనకున్న టైమ్ లిమిట్‌లో ఐ అడ్వైజ్ క్వెషన్స్ నుండి సబ్ హెడ్డింగ్స్ తీసుకోవడం ఈజీ. అండ్ చిన్న ఇంట్రో రాసిన ఇక్కడ 10 మార్కర్ కాబట్టి 5 పాయింట్స్ రాసి ఇంట్రో, కంక్లూజన్ రాస్తే బెటర్. కానీ చాలా సార్లు టైం సరిపోదు. సో అట్‌లీస్ట్ ఒక 4 అండ్ 4 మాత్రం కంపల్సరీ రాసి ఇంట్రో, కంక్లూజన్ రాయడం ఈజ్ అడ్వైజబుల్. మనకు మంచి మార్క్స్ రావాలి అంటే. అండ్ ఈచ్ పాయింట్‌కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ పెట్టడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ అంతే, ఇక్కడ కూడా అంతే. ఈచ్ పాయింట్‌కి ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఇది ఒరిజినల్ పేపర్ కాదు, జస్ట్ A4 షీట్. మీకు ఇంకా ఒరిజినల్‌ది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఇక్కడ సైడ్స్ ఏమి ఉండవు. సో దానికి మనకు మళ్ళీ మన రైటింగ్ కూడా అడ్జస్ట్ కావాలి ఆ పేపర్‌లో. అండ్ అందుకే నేను ఇక్కడ కింద కొంచెం వదిలేసిన కదా, నేను చాలా దూరం రాసిన. ఒకవేళ మనకి UPSC ఆన్సర్ షీట్ అయితే కొంచెం దగ్గర రాయడానికి ట్రై చేస్తా. అండ్ సమ్‌హౌ టైం సరిపోవట్లేదు అని అంటే ఏదన్నా ఒక పాయింట్ స్కిప్ చేసేయడం. ఒక దగ్గర 4, ఒక దగ్గర 5 రాయడం. ఆర్ ఇంకా అసలే టైం సరిపోవట్లేదు అంటే 4 రాయడం. బట్ మంచిగా వచ్చిన క్వెషన్స్, ఆల్రెడీ మనం ప్రాక్టీస్ చేసిన క్వెషన్స్ అయితే 5 పాయింట్స్ రాయడం మర్చిపోకండి 10 మార్క్స్‌కి. అండ్ ఇది మీరు ఒక రెఫరెన్స్‌లా పెట్టుకొని దీనికి ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయండి. ఇంకా మంచి ఎగ్జాంపుల్స్ యాడ్ చేయండి. ఇంకా మంచి ఇంట్రో అండ్ కంక్లూజన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి. నాకంత టైం లేదు. అండ్ మొన్ననే పేపర్ చూసినప్పుడు నేను ఏ ఆన్సర్ అటెంప్ట్ చేద్దాము అని అనుకుండే. సో మీరు ఇంకా ఇది జస్ట్ ఒక రెఫరెన్స్‌లాగా పెట్టుకొని ఇంకా దీనికన్నా బెటర్ ఆన్సర్స్ రాయడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ ఓవర్ ద టైమ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే పర్ఫెక్ట్ అయిపోతారు ఆన్సర్స్. అండ్ మీ దగ్గర ఎంత కంటెంట్ ఉన్నా టైంలో ఆన్సర్ రాయడం ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో అది ఓన్లీ మనకు ప్రాక్టీస్తోనే వస్తది. సో మీరిప్పుడు స్టార్టింగ్‌లోనే మంచిగా ఆన్సర్స్ రాయాలి అని ఏం లేదు. సో ఓవర్ ద టైమ్ యువర్ ఆన్సర్ రైటింగ్ విల్ ఇంప్రూవ్. బట్ స్టార్ట్ రైటింగ్ ఆన్సర్స్ ఫ్రమ్ నౌ. So that was our small session on basics of answer writing. Remember, there is no perfect answer on day one. What matters is showing up and practice regularly and improve with each attempt. If today's live answer helped you understand the flow and structure of answer writing, try writing one answer after this video and evaluate yourself. Don't look for perfection, just attempt writing an answer. And if you found this helpful, please give it a like and do share it with your fellow aspirants. And of course, don't forget to subscribe to my channel. Keep practicing, keep believing in yourself. I will see you in the next video. Thank you.